To speak, I do press. Is it this one? No, this is just the voting procedure. Okay. No, I see. No, it's including, sorry. Czerwone u góry, jak się naciśnie, to jest wyłączony Okay. głośnik, jak się zielone naciśnie, one są włączone. One są włączone. Okay. One są włączone. Dear members of OSCE Parliamentarian Assembly, Excellencies, ladies and gentlemen, let me warmly welcome you to Warsaw for the autumn meeting. We are deeply grateful to the Parliament of Poland for hosting us today and tomorrow. Our autumn meeting will focus this year on the war in Ukraine and how the OSCE and national parliaments can respond to the conflict and assist in future reconstruction. Sitting today in the hemicycle of the same will be inspiring for our debates. Poland is a strong defender of Ukraine's sovereignty and independence, its rights to its territorium. And we are grateful to have with us this morning Ms. Elisabeth Wittek, the Marshal of the Sejm, and a dear friend of the OSCE PA, Mr. Thomas Grodzki, Marshal of the Senate. And we look forward to hearing how your parliament is responding to the war. Our gathering here in Warsaw is even more relevant with Poland's chairmanship of the OSCE. Next week, will Poland host the meeting of the OSCE Ministerial Council. And let me warmly welcome Foreign Minister Zbigniew Rau today. And we, all of us, look forward to hearing more about the work of the Polish chairmanship in support of Ukraine and perspectives for the ministerial meetings. I am also pleased to announce that we later will be joined live from Kiev by the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky. And before we begin, let me note a few technicalities related to the interpretation. On the top left corner of the interpretation screen in front, you will find a button to access the different interpretation channels. This is the button next to the volume button. And I do really hope that we will have 2 great days here, because we haven't had any autumn meeting since the outbreak of the COVID. And now let's go further on the agenda. The OSCE Parliamentary Assembly will be addressed by the Marshal of the Sejm, Ms. Elisabeth Wittek. Let me first give the floor to Marshal of the Sejm, Ms. Wittek. Thank you. Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Przewodniczący Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Szanowna Pani Przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Szanowny Panie Marszałku, drogie koleżanki i koledzy parlamentarzyści, Szanowni Państwo. Bardzo się cieszę, że mogę Państwa gościć dzisiaj w polskim parlamencie. W wyjątkowym czasie polski Sejm staje się miejscem strategicznej debaty w strategicznym punkcie współczesnej historii. Polska jest przewodniczącą Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i w takim charakterze dziś występujemy, ale także Polska występuje w charakterze państwa sąsiada Ukrainy, którą bestialsko Rosja napadła 24 lutego tego roku. I Polska widzi na co dzień okrucieństwa tej wojny, jaka toczy się za naszą wschodnią granicą. Po II wojnie światowej społeczność międzynarodowa uczyniła naprawdę wielki wysiłek dla zbudowania pokoju, bezpieczeństwa i współpracy w Europie. I dziś
Społeczność międzynarodowa stoi przed wielkim testem. To nie jest tylko test na solidarność z narodem ukraińskim, ale to jest przede wszystkim test na to, czy wartości, które sami stworzyliśmy kilkadziesiąt lat temu, są dla nas dziś równie ważne, czy chcemy o nie walczyć i czy chcemy ich przestrzegać. Te wartości to jest obrona i potwierdzenie prawa do suwerenności każdego państwa, integralności terytorialnej, tego, żeby konflikty załatwiać drogą pokojową, bez użycia siły. To jest przestrzeganie praw człowieka, a przede wszystkim respektowanie prawa międzynarodowego. Podpisaliśmy tę deklarację wiele lat temu. To była, proszę Państwa, deklaracja, nie wskazówki, nie zalecenia, ale deklaracja, czyli pokazanie nam, co jest prawdziwą wartością, na którą wszyscy się zgodziliśmy, o którą wszyscy musimy walczyć i o które wszyscy musimy zabiegać. Proszę Państwa, ja się bardzo cieszę, że jesteśmy dziś w polskim parlamencie, dlatego że Polska od bardzo, bardzo wielu lat, podobnie jak kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które doskonale wiedzą, czym jest zagrożenie ze strony Rosji, że Polska od dawna przestrzegała przed tym, co może zrobić Putin. Szkoda, że nikt nas wtedy nie słuchał, ale mam nadzieję, że obrady Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, która ma naprawdę ogromne znaczenie i może bardzo wiele, przyczyni się do tego, że dziś będziemy myśleć racjonalnie i dobrze, realnie ocenimy dzisiejszą sytuację. Rosja 24 lutego podeptała absolutnie wszystkie te wartości, o których powiedziałam na początku. I nie wolno nam milczeć. Musimy głośno mówić o tym, że Ukraina jako wolne, niepodległe państwo zostało brutalnie zaatakowane 24 lutego, że toczy się tam regularna wojna. Musimy o tym głośno mówić i to jest znakomite miejsce do wymiany poglądów, ale przede wszystkim do tego, żeby zastanowić się wspólnie, co możemy zrobić, żeby wesprzeć Ukrainę. Nasze parlamenty, a poprzez nasze parlamenty także udział w organizacjach takich jak Zgromadzenie Parlamentarne OBWE, to jest miejsce, gdzie możemy nie tylko dyskutować, ale proponować konkretne rozwiązania. Ja się bardzo cieszę z tego, że dyplomacja parlamentarna nareszcie zyskuje swój właściwy wymiar. Jesteśmy parlamentarzystami i nasz mandat pochodzi z wolnych wyborów. My powinniśmy być takim łącznikiem między naszymi społeczeństwami, rządami, a poprzez zgromadzenia parlamentarne także między państwami. Cieszę się z tej dyplomacji parlamentarnej i wzrastającej jej roli, ponieważ jestem gorącym orędownikiem właśnie takiego funkcjonowania Sejmu i parlamentarzystów. Dlatego z satysfakcją odnotowuję, że w ubiegłym roku odbyło się parlamentarne zgromadzenie w ramach Trójmorza, a nie tak dawno miałam okazję wspólnie z panem marszałkiem Senatu gościć w Zagrzebiu podczas pierwszej platformy krymskiej właśnie w wymiarze parlamentarnym. Ale proszę Państwa, jest bardzo wiele miejsc, możliwości, gdzie możemy głośno wyrażać swoje poglądy. My potępiamy Rosję, mówimy, że stoimy przy Ukrainie, że chcemy jej pomagać, wyrażamy swoje współczucie, ale proszę Państwa, to jest za mało. Te słowa i gesty są bardzo ważne, ale my powinniśmy przede wszystkim dążyć do podejmowania działań i mam nadzieję, że to nasze spotkanie dzisiejsze i jutrzejsze temu właśnie będzie służyć. Proszę Państwa, wszyscy widzimy na co dzień, co się dzieje na Ukrainie. Przedwczoraj zbombardowany po raz kolejny szpital, tym razem szpital położniczy. Zginęło 2-dniowe dziecko, noworodek. Tam kobiety są gwałcone na oczach własnych dzieci. Tam kobiety rodzą na betonie. Dzisiaj na Ukrainie nie ma prądu, nie ma gazu, nie ma wody. Wystarczy wczuć się w tę sytuację i zapytać samych siebie, co my byśmy zrobili w takiej sytuacji, nie mogąc ogrzać naszych dzieci, nie mając dać im co jeść, co pić, pod hukiem rakiet i wybuchających bomb. To się dzieje, proszę Państwa, w XXI wieku tuż za naszą granicą. Ja nie tak dawno miałam okazję spotkać się z jednym z ambasadorów państwa Europy Zachodniej i po rozmowie ze mną
powiedział mi, że perspektywa wojny w Ukrainie rzeczywiście jest inna niż perspektywa widziana ze stolicy jego państwa. Ale powiedział mi też, że jego misją stanie się, żeby ta wojna w jego stolicy była widziana oczami Warszawy, a ja uważam, że także oczami stolic państw Europy Środkowo-Wschodniej, krajów bałtyckich, a przede wszystkim Kijowa. Proszę Państwa, my jako parlamentarzyści mamy naprawdę wielkie możliwości. Skorzystajmy z tego. Uruchamiajmy różne formaty. Z mojej inicjatywy wiosną tego roku powstał format kobiet przewodniczących parlamentów państw Unii Europejskiej. Moje koleżanki, a jest nas w tej chwili już połowa, jeżeli chodzi o parlamenty Unii Europejskiej, przyjechały tu do Polski, byłyśmy na granicy, spotykałyśmy się w ośrodkach recepcyjnych z kobietami ukraińskimi, z ich dziećmi. To były przejmujące spotkania. Moje koleżanki były pod ogromnym wrażeniem i powiedziały, że chciałyby, żeby ten format nie tylko istniał w przypadku tej wojny, ale żeby istniał wciąż i podnosił także inne tematy. Jednym z nich, proszę Państwa, jest uprowadzanie dzieci ukraińskich do nielegalnych adopcji w Rosji. To jest handel kobietami ukraińskimi. To są problemy, z którymi mamy do czynienia dziś, tu i teraz. I nie możemy milczeć, musimy o tym głośno mówić, dlatego te wszystkie fora są po to, żeby ta sprawa była umiędzynarodowiona. Nie wolno zamilczeć wojny w Ukrainie. My ciągle musimy mówić, że ona trwa, ona się toczy i nie możemy na to pozwolić. Ta wojna musi się jak najszybciej zakończyć, ale tak się stanie tylko wtedy, kiedy my wszyscy będziemy mówili jednym głosem. Ale mamy też jeszcze inną rolę do wypełnienia. Naszym obowiązkiem powinna być walka z dezinformacją, dlatego że to jest silna broń w rękach Rosji. Próba zrzucenia odpowiedzialności za to, co się dzieje także w naszych krajach, za inflację, za problemy gospodarcze. Słyszymy te głosy, że to jest wina Ukrainy. Nie, proszę Państwa, to nie jest wina Ukrainy, to jest wina Rosji, Putina i tego, że 24 lutego z premedytacją ten kraj napadł na wolny kraj, jakim jest Ukraina. Proszę Państwa, ja mówię dosyć emocjonalnie, ale właśnie dlatego może, że my Polacy przeżyliśmy sporo w swojej historii. My wiemy, czym jest zagrożenie rosyjskie, przeżyliśmy to i dlatego zabiegamy, wciąż zabiegamy o to, żeby ta pomoc dla Ukrainy była ciągła w każdym wymiarze, w wymiarze dyplomatycznym, w wymiarze wojskowym, ale także w wymiarze humanitarnym. Musimy trafiać także do naszych społeczeństw. Proszę Państwa, ale wojna się skończy prędzej czy później. Wyobraźmy sobie, Ukraina zniszczona i trzeba będzie ją odbudować. Ale ja myślę, jestem przekonana, że trzeba będzie także odbudować się samemu społeczeństwu ukraińskiemu. Ci ludzie przechodzą w tej chwili traumę, potężną traumę wojenną. Uciekają ze swoich domów, jadą do obcych państw. My otworzyliśmy nasze serca i nasze domy dla uchodźców z Ukrainy. Spodziewamy się kolejnej fali, bo jest zima, a wiemy, jakie tam są warunki. Ale zrobiliśmy to z potrzeby serca, bo rozumiemy ich sytuację i wiemy, że Ukraina walczy nie tylko o swoją wolność, bo Putin na Ukrainie się nie zatrzyma. Jeśli nie zatrzymamy go tam, posunie się dalej. To, co się wydarzyło w Polsce nie tak dawno, 2 ofiary śmiertelne, to jest skutek także tej wojny. Ona ma swoje dalsze konsekwencje. Proszę Państwa, za 3 lata będziemy obchodzili 50. rocznicę podpisania deklaracji w Helsinkach. Przypomnijmy sobie wszystkie te wartości, które były dla nas wtedy cenne. Jesteśmy w konkretnej sytuacji, w trudnym momencie, ale naprawdę, jeśli będziemy razem, jeśli będziemy mówili jednym głosem i będziemy podejmowali działania, możemy to wszystko zmienić. Zadbajmy o to, żeby Europa po tej wojnie była Europą wartości, które sobie przypomnimy i o które zawalczymy. Bardzo Państwu dziękuję i życzę owocnych obrad. Thank you, Madam Marshal of the Sejm, Ms. Wittek. Now I will give the floor to the Marshal of the Senate, Mr. Thomas Gotski. The floor is yours. Thank you. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowna Pani Marszałek, Szanowny Panie Ministrze, członkowie Wysokiego Zgromadzenia, wszyscy tu zgromadzeni.
Jest dla mnie prawdziwym zaszczytem powitanie w imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicieli parlamentów państw członkowskich OBWE w Warszawie. Spotykamy się w miejscu i czasie szczególnym, gdzie niespełna 300 kilometrów stąd toczy się wojna, największa i najokrutniejsza wojna w Europie od czasów II wojny światowej. Zadaniem naszej organizacji jest zapobieganie konfliktom zbrojnym oraz budowanie, tak jak to jest zapisane, niepodzielnego i wszechstronnego bezpieczeństwa. To niepodzielne bezpieczeństwo obejmuje nie tylko kwestie militarne, ale też gospodarkę i prawa człowieka. Każdy, kto widział Buczę, kto oglądał spalone domy w miastach i wsiach Ukrainy, kto obserwuje niszczące skutki wojny dla gospodarki światowej, kto widzi głód wywołany blokadą dostaw ukraińskich zbóż, każdy z nas, patrząc na skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę, musi sobie zadać pytanie, czy ponieśliśmy porażkę. Do pewnego stopnia tak. Wszystkie cele, jakie stawialiśmy przed sobą, zostały zakwestionowane, naruszone i podeptane przez jedno z państw członkowskich OBWE. Czy powinniśmy załamywać ręce? Absolutnie nie. Zostaliśmy obdarzeni przez naszych wyborców zaufaniem, ale też ogromną odpowiedzialnością. Naszym obowiązkiem jest poszukiwanie wyjścia, zabieganie o pokój i stabilizację. Sprawiedliwy pokój osiągnąć musimy dziś, wspierając walkę narodu ukraińskiego. Przywódcy światowych demokracji są całkowicie zgodni co do tego, że warunki tego pokoju i czas negocjacji pokojowych muszą wyznaczyć sami Ukraińcy. Jest to wojna w obronie tych wartości, dla których została powołana do życia OBWE. Tych, których jako członkowie Zgromadzenia Parlamentarnego zobowiązaliśmy się bronić. Kiedy przed rokiem Polska obejmowała przewodnictwo w naszej organizacji, wydawało się, że głównym problemem, z jakim przyjdzie nam się zmierzyć, będzie likwidacja skutków pandemii COVID-19. O tym można długo mówić, ale 24 lutego zmieniła się całkowicie perspektywa. Wojna, która w formie zamrożonej trwała od roku 2014, wybuchła z siłą nieznaną naszemu pokoleniu. Wraz z atakiem wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę pojawiła się ogromna fala milionów uchodźców, głównie kobiet i dzieci. Dla całej Europy to gigantyczne wyzwanie, nie tylko budżetowe i logistyczne. W Polsce udało nam się zintegrować ponad 1,5 miliona osób, które pozostają w naszym kraju. Kolejne kilka milionów wyjechało do innych krajów lub wróciło na Ukrainę. Nie tworzyliśmy obozów dla uchodźców. Dzięki niezwykłemu zaangażowaniu społeczeństwa ci uchodźcy, a najczęściej uchodźczynie, mieszkają, pracują, uczą się tak samo jak wszyscy polscy obywatele. Wiem, że także w innych państwach europejskich miliony ludzi uciekających przed wojną spotkały się z życzliwym przyjęciem. Mówię o tym, bo zbrodnicza polityka Rosji, świadomie niszczącej infrastrukturę krytyczną w Ukrainie, zmierza do wywołania kolejnej fali uchodźczej. Poradzimy sobie, ale jako parlamentarzyści powinniśmy myśleć o dłuższej perspektywie, gdyż przyszła Ukraina, wolna, związana z Europą, będzie potrzebowała tych ludzi. Goszcząc uchodźców, pamiętajmy o tym, że naszym moralnym obowiązkiem będzie również wsparcie tych, którzy zechcą wrócić do swojej ojczyzny. Szanowni Państwo, prawnikiem, który do prawa międzynarodowego wprowadził pojęcie ludobójstwa, był polski karnista Rafał Lemkin. Działania Rosji na terytorium Ukrainy w pełni wyczerpują definicję stworzoną przez Lemkina. Naszym obowiązkiem jest rozważenie problemu odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, odpowiedzialności materialnej, gdyż odbudowa Ukrainy pochłonie niewyobrażalnie dużo środków, na co zwróciło uwagę Zgromadzenie Ogólne ONZ w swojej rezolucji.
Dodam, że wojna gospodarcza, jaką wypowiedziała Moskwa cywilizowanemu światu, niesie ponure konsekwencje dla naszych obywateli w postaci kryzysu energetycznego, wzrostu inflacji i jednak jeszcze bardziej uderza ona w najbiedniejszych. Świadome niszczenie spichlerza Europy, jakim od wieków była żyzna Ukraina, grozi klęską głodu w Afryce. Musimy jednak rozmawiać, i to poważnie, o odpowiedzialności karnej zbrodniarzy, którzy mordowali cywilów, torturowali, gwałcili, niszczyli dobra kultury i porywali dzieci. Rosja, jej politycy i wojskowi muszą ponieść konsekwencje. I naszym zadaniem jest stworzenie politycznych i prawnych warunków, by zbrodnie nie pozostały bez kary. Wybitny pisarz brytyjski Herbert Wells w głośnym eseju o obronie cywilizacji napisał: nadejdzie czas, kiedy polityk, który świadomie wywołał wojnę i podsycił międzynarodowe niezgody, będzie równie pewny ławy oskarżonych, jak prywatny zabójca. Powtórzę, bez rozliczenia zbrodniarzy będziemy wciąż żyli w cieniu ryzyka, że znajdą się chętni do ich naśladowania. Przywołałem postać Wellsa także dlatego, że był on ofiarą zjawiska, które dziś występuje w gigantycznych rozmiarach – zorganizowanej dezinformacji. Wybitny intelektualista, Wells, jakbyśmy dziś powiedzieli, celebryta swoich czasów, spotykał się z Leninem i Stalinem i wygłaszał peany na cześć bolszewickiej rewolucji. Dopiero po czasie zorientował się, że padł ofiarą manipulacji i kłamstwa. Jeżeli tak wybitny człowiek, przerażony okrucieństwem I wojny światowej, dał się oszukać, to wyobraźmy sobie, o ile łatwiej jest rozpowszechniać fałszerstwa i dezinformacje dziś w czasach internetu i mediów społecznościowych. Stoi przed nami w związku z tym nowe zadanie, związane nie tylko z wojną i opanowaną do mistrzostwa przez Rosję sztuką dezinformacji. To zadanie uporządkowania infosfery. Nowa epoka przyniosła niebywały wysyp szarlatanów, kłamców i populistów. Podczas pandemii tzw. antyszczepionkowcy zaszkodzili milionom ludzi, a ich kłamstwa doprowadziły do śmierci wielu chorych. Media społecznościowe torują drogę do władzy nieodpowiedzialnym populistom i koniec końców służą reżimom dyktatorskim do rozsiewania kłamstw i podważania zasad demokracji w wolnym świecie. To także, a może przede wszystkim zadanie dla nas, parlamentarzystów. Szanowni Państwo, mówiłem dziś o rzeczach trudnych, o wojnie, dezinformacji, pandemii. Pozwólcie, bym zakończył nieco bardziej optymistycznie. Walka Ukraińców, ale też walka obywatelskiego społeczeństwa Białorusi, o której nie powinniśmy i nie możemy zapominać. Wybory Gruzinów, Mołdawian czy Ormian dowodzą, że miliony ludzi są skłonne ryzykować zdrowiem i życiem za wolność, demokrację i zjednoczoną Europę. Jesteśmy depozytariuszami tych cennych dóbr. Szanujmy je i wzmacniajmy dla dobra naszych obywateli. Dziękuję bardzo za uwagę. Thank you, Mr. Marshal of the Senate, Mr. Thomas Grodzki. Now we will be addressed by the OSCE Chairman in Office, Foreign Minister Zbigniew Rau. The floor is yours. Thank you. Thank you. Honorable Madam President of the OSCE Parliamentary Assembly, Honorable Marshal of the Sejm, Honorable Marshal of the Senate, Honorable Parliamentarians, ladies and gentlemen, I am honored to address you today. This is no ordinary time for the OSCE or for the OSCE Parliamentary Assembly. We have seen dramatic events unfolding before our very eyes this year. Unjustified military aggression, violence,
disregard for human dignity. The feeling of being safe and secure has deteriorated significantly among our citizens. The framework of international law, which is the foundation of stability on the European continent, has suffered a serious blow. As the Polish OSCE chairmanship draws to a close, questions are being asked about the deliverables and the legacy that we left behind. Have we contributed to advancing the OSCE's goals? Have we collectively strengthened the organization, or, on the contrary, have we seen it battered and weakened? Whatever perspective you may be representing, one thing seems to be certain. In the OSCE's history, we have not experienced an equally fundamental crisis as the current war in Ukraine started by Russia. Just as the war presents an existential threat for Ukraine, the OSCE itself has been faced with questions of its credibility and validity in the 21st century. The international community was unequivocal in defending the basic norms of international law. There is no other response from the overwhelming majority of the OSCE participating states. We stood up for the principles of international law, but we also continue an effort aiming at preserving what the OSCE has been from the very beginning: a forum for ideas, facilitating dialogue and trust among all participating states. I am tempted to say that we have managed to collectively maintain the core functions of the OSCE. But most importantly, we have ensured that the great normative legacy of this organization still applies and still has meaning. On a personal note, I am convinced that we have managed to defend what I call the decency of the organization. Karl Jaspers, the famous German philosopher, once described moral guilt stemming from passivity as, I quote, blindness for the misfortune of others, lack of imagination of the heart, and inner indifference towards the witnessed evil. As politicians, parliamentarians, decision makers, we have a special duty to stand up for moral values and principles. Having said that, one needs to admit that the OSCE has been forced to operate at the level of the lowest common denominator. The scope of issues that we all might agree on is constantly shrinking. This is detrimental to the long-term outlook for the organization. It might be reductive to say this, but it seems to me, at least, that the future of the OSCE hinges on one condition only. All participating states must abide in good faith by the norms and commitments that we have collectively agreed upon. In other words, the interest in keeping the organization's need to be bigger than the sum of our disagreements.
Only then will we be able to utilize the potential of the OSCE. Ladies and gentlemen, if our ultimate goals are to defend and preserve peace, and to build confidence and expand our cooperation, then it is this that should guide the OSCE and its individual actors in the choices we make. However, keeping the organization cannot be an end in itself. Nor do I think that appeasement and giving a free pass to aggression and violence can be the means to preserve the organization either. I would like to strongly suggest that now is the time to finally lay imperial instincts to rest. These ideas do not belong to today's realities. They result in political instability and undermine economic growth. Russia is hurting itself by clinging to these old instincts. According to the International Monetary Fund data, Russia's economy will shrink by 3.4% of the GDP this year alone, down from a 4.7% growth last year. And this is just one aspect out of many economic and human costs that Moscow is paying for conducting this war. Dear guests, I have great faith in the parliamentarian dimension of the OSCE's work. Lawmakers have the responsibility and the mandate to translate great ideals into the practical means that allowed those ideals to spread and take root. Despite the great challenges we faced, we must not lose sight of the other significant longer-term issues that may threaten the situation in the OSCE region. Protracted conflicts, diminished trust, fallout of the COVID-19 pandemic, degradation of the environment, corruption, human trafficking. These are all areas where more work needs to be done. I continue to believe in our partnership and to believe in the power of our collective effort. Through cooperation, I know we can confront and together tackle the threats we face. Together, we can undo some of the harm done. Together, we can return to progress, to peace. This will require hard work and long-term commitment. But I am prepared to continue working with you in my current capacity of the OSCE chair, and later on, as a member of the OSCE Troika, and always as a representative of a country committed to finding ways to re-establish and maintain peace in Europe. Ladies and gentlemen, by hosting the 20th Autumn Meeting of the OSCE Parliamentary Assembly, Poland shows its continued commitment to the organization's goals and our shared values. Therefore, I would like to applaud and thank Madam Marshal of the Sejm, Elżbieta Witek, Marshal of the Senate,
Tomasz Grodzki, members of the Polish delegation under the leadership of Madam Chairperson Barbara Bartusz, Madam President of the OSCE Parliamentary Assembly, Margareta Sederfeld, for organizing this important meeting in Warsaw. I look forward to the vigorous and fruitful discussions and important recommendations by the speakers. Thank you. Thank you, Mr. Foreign Minister Zbigniew Rau. Madam Marshal Elizabeth Wittek, Mr. Marshal Grodzki, Mr. Foreign Minister and Chairperson in Office, Rau, dear colleagues, dear members of Parliament, ladies and gentlemen. Exactly 9 months ago, we met in Vienna for the winter meeting. On the same morning as we started our meeting, Russian missiles rained all across Ukraine. Tanks and troops poured across the border. And we bid farewell to our Ukrainian colleagues, not knowing whether we could see them alive again. I am very pleased to see that you are here today. Before the attack, I'm sure all of you remember, for months, troops have been collected, Russian troops, across the border of Ukraine. A few days before the war, the military attack, we could all hear on the news how Mr. Putin said that the exercise was over, the troops should go back home to Russia. They didn't. We know what happened. Since then, there have been 9 months of terror and destruction. Millions plagues in the dark and the cold, cities destroyed, thousands of Ukrainians buried and rebelled. Victims of war, millions of displaced or deported Ukrainians. But Ukraine is strong. Ukraine stands strong. And our assembly stands with Ukraine. We have done so from the beginning, and we continue to do so. It was manifested in our Birmingham Declaration. But we have also continued our work after that. And allow me once more to warmly thank our host, Madam Marshal Wittek, Mr. Marshal Grodzki, and our dear colleague, Madam Barbara Bartusz, head of the Polish delegation. And this is also another expression of Poland's extraordinary contribution to the work of OSCE this year. As the chairperson in office highlighted in his address, next week the OSCE foreign ministers will meet in Warsaw. And this is thanks to Poland, otherwise there wouldn't have been a meeting. You have been welcoming host of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights here in Warsaw since 1991. And this year, you have fully embraced its role at the center of the OSCE. I would also say that we from OSCE Parliamentary Assembly, we appreciate very much the cooperation that we have had during the year with the chairpersonship inside OSCE. As has been said here, standing shoulder by shoulder, that's what we also have done from the governmental side and the Parliamentarian Assembly, where we have expressed
that the war against Ukraine is illegal. But I would also like to mention here that Poland's leadership parallels your country's exceptional support for Ukraine. Let me remind you, dear colleagues, about all the refugees that have found a place, a home here in Ukraine. But also that you have stand as a model for international cooperation and solidarity in the face of the military aggression. And last March, together with several other members of the Parliamentary Assembly, I had the opportunity to visit the border between Poland and Ukraine. And there we witnessed how the whole of the Polish society, from the authorities to civil society to churches to individuals, mothers, also young persons, came together and supported those who flew the war. This unity of purpose is needed in all our countries to bring an end to this unjustified and unprovoked war in Ukraine. That is precisely the message from the Birmingham Declaration. And we are united. We stand united as members of OSCE against the military aggression. And we have to continue to stand fast, stand really strong in our support of Ukraine. Ukraine's independence, sovereignty, and territorial integrity within its international recognized borders are not negotiable. Our full assistance is needed for those on the front lines and those who have sought refugees in our countries. This is part of our role as parliamentarians, and we must remain clear with the Kremlin. Full respect for international law and compliance, full respect for the OSCE commitments, also with other international commitments. And that's the only way to build long-lasting peace in Europe and also trust. It was Russia who started the war, and this must also be convinced, one way or another, that it must put an end to it and vacate the Ukrainian territory that it have occupied. Until this is the case, the OSCE and the OSCE Parliamentary Assembly should seriously reconsider the full membership of the Russian Federation. But fellow parliamentarians, 9 months on, and we face many more months of uncertainty. The tragic incident last week, which caused the death of 2 Polish citizens near the border with Ukraine, is a very strong reminder that war is unpredictable. No one here can say how long this war will go on for and what will happen, who will be the next victim. Despite diplomatic initiatives, we must be prepared for a long war. There is no doubt, however, all of us wish peace. We wish that Ukrainians once again are able to enjoy life without fear. But I would also say that there is other difficulties following the war. We could see how energy prices, high inflation, are affecting our countries. We could also see how there are a lack of food in several countries. And this is because Ukraine don't have the possibility to ship out all the grains that are in the harbors. The war affects the whole world in one or other way. And I must say that it's our duty as political leaders to ensure that this temporary pain does not undermine our widespread support for Ukraine. We have to continue to stand united. And over the past 9 months,
the OSCE PA, we have provided several opportunities to exchange on the situation in Ukraine. And we have been able to hear first-hand information from our Ukrainian colleagues. But I would also like to say here that we need, as had been said earlier, also to remember that it's 57 countries inside OSCE PA. There are more issues that we have to keep in mind. We need to think and do what we can to promote peace and stability in the whole region, regardless of which country, which part of the OSCE region we are talking about. And I think this is also one very important issue for us to keep in mind when we have the main focus right now. We need also to have the broader perspective of the whole OSCE region and all citizens inside OSCE countries. But, dear colleagues, I will end my introduction speech here. And once again, thank to Poland for hosting us. And thank you, dear colleagues, for being here. I wish you all very good days. And now it's my true pleasure to welcome the President of Ukraine, Mr. Volodymyr Zelensky. We all welcome you with a warm applause, and the floor is yours. Дуже дякую. Шановна пані президент, шановні спікери Сейму та Сенату Польщі, шановні пані та панове, я дякую за можливість звернутися до вас. Сьогодні рівно 9 місяців від того дня, коли Росія почала злочинну і неспровоковану повномасштабну війну проти України. Наша держава демонструє безпрецедентну сміливість, знищуючи армію окупанта, який хизувався, ніби він другий за могутністю у світі. Більшість країн світу демонструє потужну солідарність, допомагаючи нам звільняти нашу землю від окупації і захищаючи наших людей від геноцидної політики Росії. Ми бачимо, як на різних міжнародних майданчиках шукають і знаходять необхідні рішення, щоб допомогти зупинити російський терор, максимально ізолювати державу-терориста і знайти вихід з жорстоких глобальних криз, які створені Росією. Але чому серед цих майданчиків досі немає ОБСЄ? Чому, зокрема, держава-терорист навіть і через 9 місяців своїх безперервних злочинів і досі залишається однією з членів вашої парламентської асамблеї? Якби не польське рішення щодо віз для російської делегації, за які я вдячний Польщі, я вдячний представникам польського Сейму, уряду, також президенту. Так ось, якщо б цього не було, представники держави-терориста могли б сьогодні бути серед вас. Цей факт є відвертим знущанням над усіма принципами, на основі яких створювалась ОБСЄ. Росія застосовує масовані ракетні удари проти мирних міст, намагається залишити мільйони людей без електрики, зв'язку, тепла і води. Намагається перетворити мільйони українців на біженців, які б шукали прихистку в інших країнах, у ваших країнах. Росія щодня і щоночі протягом 9 місяців обстрілює з артилерії і систем залпового вогню ті міста, до яких можуть дотягнутися. І всі ви прекрасно знаєте, що теперішні господарі Росії хотіли би зробити те саме, що вони роблять з Україною, також і з іншими країнами-сусідами. Хотіли би, якби могли, якби Україна не
зупинила їхні загарбницькі амбіції, якби світ не проявив солідарності, але світ не шукав безглуздого компромісу. Всі мінус один, щоб боротись з російським терором. Тож чому ви тут повинні шукати саме такого компромісу, якщо рудиментарі, процедури та застарілі регламенти покликані берегти лише помилкові уявлення про безпеку та співпрацю в Європі і не захищають реальне життя і людей, то не можна залишатись заручниками таких процедур і регламентів. Потрібна рішучість, щоб змінити їх. Я закликаю вас не чекати зими, весни чи літа, щоб нарешті прибрати навіть гіпотетичну можливість прибічників терору брати участь в будь-якій діяльності вашої парламентської асамблеї. Я закликаю вас зробити все можливе, щоб ОБСЄ була серед тих, хто реально здатний зупинити терор і допомогти притягнути російських вбивць і катів до справедливої відповідальності. Якщо ви можете діяти ефективно на рівні ваших національних парламентів, то треба, щоб могли діяти і парламентські асамблеї, і не тільки на рівні словесних засуджень. Російська війна проти України – це тест для будь-якої міжнародної організації. Актуальна вона чи ні? Здатна вона на щось, окрім текстів про те, що відбувається, чи ні? Присутня вона серед тих, хто наближає мир, чи дбає лише про те, як зберегтися її самі в своїх офісах і залах. Росія не читає листів про мир і не слухає заяв про гельсінські принципи. Росія не вважає, що наявність будь-якої ради в Європі є цінністю. Росія не поважає Червоний Хрест і не стане дослухатися лише тому, що якась організація працює понад 100 років. Треба бути там, де найбільша небезпека, якщо твоє покликання дбати про безпеку. Треба ухвалювати дієві рішення, які мають юридичні наслідки для ворогів об'єднаної Європи, якщо твоє завдання – захищати Європу. Треба боротись за кожну людину там, де людині загрожує найгірше. Треба боротись за доступ до таких людей, за те, щоб реально врятувати їх, якщо твоє завдання – захист людей. Ми бачимо в Україні, хто реально допомагає, хто сприймає російський терор як частину телевізійної картинки. Ми бачимо, хто намагається заради миру зламати все, що заважає, а хто робить вигляд, ніби це тут якийсь геноцид онлайн. Дивляться і чекають, що Росія в якийсь момент сама зупиниться, чи що хтось якось там натисне кнопку пауза. Ми бачимо, хто проявляє людяність, рятуючи людей, а хто тихенько думає, ніби українцями можна просто пожертвувати. Ми все це бачимо. Світ це бачить. І обов'язково будуть висновки. Висновки щодо конкретних лідерів, які побоялися справжнього лідерства. Висновки щодо конкретних міжнародних організацій, які самі себе протиставили руху історії. Висновки щодо конкретних країн, яких, на жаль, скував страх. Саме зараз і саме на основі дій чи відсутності дій під час російської терористичної війни визначається доля дуже багатьох у світі. Я закликаю вас робити все можливе, щоб Організація з безпеки та співробітництва в Європі стала співтворцем перемоги над російським терором, а отже, співтворцем миру на нашому континенті. Я вдячний принциповому головуванню в асамблеї за сумлінну роботу в комітетах і на рівні національних делегацій за все те, що слугує захисту наших з вами цінностей і допомагає ізоляції Росії за терор. І я закликаю поширити цю принциповість та сумлінність на процедурну архітектуру асамблеї і на ОБСЄ загалом. Настав час цієї реформи. І, звичайно, щоб нарешті зупинити перелік місяців війни і почати відлік років миру, треба використати усі національні та міжнародні можливості для тиску на державу-терориста. Будьте в цьому лідерами і будьте лідерами в русі до миру.
Дякую вам за увагу. Дякую кожному і кожній за підтримку України. Вірю, що ми повернемо мир. Слава Україні! Дуже дякую. Thank you very much, Mr. President Volodymyr Zelensky, for addressing the OSCE Parliamentary Assembly today. We are standing with Ukraine and its people, and we have done so since 2014 with the illegal annexation of Crimea. And I wish you and all the Ukrainian people, on behalf of the Assembly, all the best and a peace. I hope that peace will be in Ukraine as soon as possible, and we will do what we can contribute to this. Thank you, Mr. President. Dear colleagues, now we take 5 minutes break before the first of our 3 sessions starts. So please don't run away. Be here around. In 5 minutes will the first session start. Thank you.
d'achat, non? Oui, 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 c'est ça. Maréchal des logis chefs, toujours. No, it's room for the same. For the upper. Our first chamber. 460. Thank you. Of course, it's since 3 weeks. Yeah. Only 3 weeks. No, 3 weeks because I was also during the election observation mission in the States. Yeah. So I've been to LA. You can imagine how difficult it is. Very well. Very performance. Ils ont un bel hémicycle. Magnifique. To zabierajcie, tak, to można zabrać. A, faktycznie. Of course, it's not as much impressive as French Senate or the Parliament, but No, it's a beautiful plenary room. Ale to jest jakby takie nawet ładne. Ale mogę się dostosować do organizacji. J'ai demandé à Anne-Cécile de prendre une photo tout à l'heure pour nous s'installer. To ja powiem, i później tylko już na zakończenie dobrze. On natychmiast ja ci od razu dam. C'est pas très laïque, hein, vous avez spécifié au-dessus de tout, mais bon, c'est la Pologne. Ah, c'est la Pologne. Ça fait partie du truc. Avec la plaque Jean-Paul II à l'entrée, je les ai vus. Ah bah oui, ça pour eux c'était comme Hello. Okay. Good morning. Morning. You got your receipt. Yeah. In the meantime, we got the speakers list updated. Oh là là. Okay. So we have Okay. all in all 26. 26. 2 minutes Yes, two each, minutes. maximum. So, Many speakers, huh? yes, Many 20. speakers, yeah. We have 26. Could you please? So you have the updated dossier, new dossier? Thank you. 1 minute per second. Ah, you have before. What's his name? Mr. One. This will probably. Is that the secretariat? Yes. Okay. I have sent an email saying that Mr. Ducarme wants to intervene. Okay. So I don't know whether he's already mentioned on the list. The Belgian delegation. Okay, yeah. And at a certain point, you and I need to. The Mesmark is no. For this afternoon. Yes. Ducarme. 24. Okay. Thank you. You're welcome. 1 minute, okay? 1 minute, so for sure. Vice President Isaac, may I introduce you to the former Assistant Secretary General and Jean-Luc from the French Parliament. How are you? May I take a picture of you too? But before you Thank you. Sorry, we are a bit late. No, it's okay.
détaillé un peu dans mon papier. Demander aux autres de faire bref, montrer l'exemple. Je ne fais pas certaines personnes. Peut-être que les précisions techniques, je peux les sauter là. Hein. Ouais. Il est où mieux de tiens. Mieux drag, Francesco. I think you will shorten the paper. Okay, because we are short of time. Yeah. Yeah, You wanna- maybe the technical. You can avoid it. Yeah. Yeah, sure. Maybe this you can keep because now we are short of time. So 2 minutes, I think it's important. Yeah. Oh, Yeah. we keep 2 minutes. Yeah. Okay. For the debate. Yeah. This you have to. You somehow have to. Yeah. This is only for you. Yeah. The yellow. You I don't have to understand. read, Right. Oh, I have to. You have to go through. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Only, Only the technical. technical part. Okay. Right. Okay. Very Thank you. Welcome. It's in his dossier that he asks. Faire la dynamique. Ouais, faut y aller. Как он? Значит, он, Je vais le mettre au-dessus de celui-là. o de Bartusz. Finish like sharply. Yeah. Ah, 25. Okay, because there will be a decision by Marshall at the same time coming back, especially when we want there to we make the A toto. Ale poczekaj, ale oni nie, dobra, ale to trzeba powiedzieć, gdzie jest. Ale jak oni to siedzą? Nie, Co? oni mówili, Ale jak to jest? Po siedzeniu. ale nie, no była mowa, że ma być 5. There are only 2 chairs individuals. So we agreed 5. Yeah, we said 5. Good. Then, ou alors. So Jean-Luc maybe will sit here. Yeah. Oui, il y a besoin. Oui, ok. Yeah. Okay. And head of our delegation. Okay. Perfect. Okay, clear. A czy Fogiel jeszcze będzie? Tak. A gdzie jest? Nie wiadomo. Chodzi, ale będzie. Dobrze, bo ja mam jeszcze jedną rzecz z nim do załatwienia, więc... Europejski, bezpośredni samolot. Oui.
Myśmy się witali, ale ja się muszę podłączyć. 25. Very short. We are late. Very late. To ja idę w takim razie i jestem... You can tell everyone to be very short. Ja tu pierwszy raz, ja nie wiem jak Zawsze jestem pierwszy raz. Młoteczek tutaj. Ojej. Nic się tego nie Okay, da it's right. You have to move the rest. Okay. Może wody naleję? Wody naleję? Może być. Czy ja rozumiem ten mikrofon, czy który działa? Pan coś pan... To jest ten? Panie Marcinie, bo ja nie wiem jak tutaj działa. See you later, by the way. Sorry, keep missing each other, but nice to see you. Morning. Panie Przewodniczący, mikrofon zbiera wszystko. Nie, nie jest włączony. Yeah, I wasn't quite sure. Because I Po prostu proszę mówić. 4 hours when I turned up, but nice to see you. Yeah, so Mają, tak, spokojnie. Wszystko jest. So I was on his campaign team when he was running for office. Yeah. Which I'm ready. Vice President. Yeah, SG. Yeah, no. Well, I was the only one of the few centre-right people. So moderate centre. But you know, Nie mamy co rozmawiać. Yeah, he's like, no, I know. And my foreign minister will take like 2 hours or 5 hours. It's incredible. Yeah. Where are you based in New York or Geneva? Don't use it too hard. I know you're doing it. This is Marshall. Yeah, for the much. And this. We have to start. Okay. Vice President here, been in long meeting years, foreign policy. So Dear colleague, we have to start. Please. Distinguished Madam President, Mr. Secretary General, distinguished Special Envoy of the OSCE Chairperson in Office, distinguished Mr. Howard, honorable members of Parliament, dear guests, ladies and gentlemen, I am honored to welcome you for the first session of our 2022 autumn meeting, focused on the far-reaching impact of Russia's war against Ukraine. Allow me to convey our gratitude and sincere thanks to our host, the Sejm, the distinguished head of the delegation of Poland to the OSCE Parliamentary Assembly, Madame Barbara Bertus, and all the members of the Polish delegation, the staff of the Sejm, as well as to our international secretariat for organizing this timely debate. I would also wish to thank our distinguished panelists and all of you for your participation and important contribution. I kindly ask all speakers
to limit their intervention to 2 minutes during the debate, thereby enabling a sound exchange of ideas and the timely conclusion of our meeting by 20:30. Without further ado the case, there are not objections of the proposed way forward. Allow me to now narrow in on the content of today's important debate. Madam President, Mr. Secretary General, esteemed colleagues, today marks the 9th month of Russia's military aggression against Ukraine. It was exactly on the occasion of our winter meeting in Vienna that we woke up to unimaginable reports of a full-scale invasion of Ukraine. Since then, Ukraine has represented the main focus of the OSCE, including of our Assembly. The closure of this three-field operation due to the lack of consensus has weakened our organization outreach at the grassroots level. This not only halted assistance to conflict-affected civilians on both sides of the line of contact, but it also deprived the OSCE from key tools which help sustain collective policy making, transparency, awareness raising and dialogue facilitation, including so objective and impartial monitoring and reporting. The forced closure of the OSCE special monitoring mission to Ukraine, again due to a lack of consensus, marked a significant acceleration in wedging further divide between the sides. This not only inflicted a loss of the entire OSCE region, Russia included, but it also prevented the OSCE from making the best use of one of its flagship field operations, conceived and optimized on decades of best practice and lessons learned from its predecessors deployed across the OSCE region. The OSCE PA has been consistent in condemning Russia's violation. At the same time, our Parliamentary Assembly has reinforced its toolbox, including an accountability and transparency mechanism, as well as on dialogue facilitation. This is best illustrated inter alia by our President's appointment of Vice President Reynold Lopalka as Special Representative for Parliamentary Dialogue on Ukraine, Honourable John Whittingale as Special Rapporteur on War Crimes in Ukraine, and Daniela De Ridder as Special Representative on Eastern Europe. Inter alia, the OSCE PA's engagement is signaled through the intensified cooperation and mutual support with the Polish Chairmanship in Office, the Permanent Council, the OSCE Secretariat, and the OSCE institution. Further, we have stepped up our awareness raising, addressing the development on the ground and defending not only of our basic principles and commitments, but also the importance of respecting international law. Further, the OSCE PA has engaged in joint public messaging with the OSCE Chairperson in Office, OSCE executive structures and institutions, including to publicly condemn Russia's organization of referenda in eastern Ukraine and for targeting civilians and civilian infrastructure. This exemplifies the unity of the OSCE at a critical juncture for the organization. The OSCE Parliamentary Assembly's engagement on the ground included an official visit to Kiev in June led by the President Söderfeld. Our Assembly also visited Moldova and Poland together with the OSCE Special Representative and Coordinator for combating trafficking in human beings. Valiant research in order to get on-site information on how best to effectively support those displaced and prevent risk of trafficking, and to
highlight the exceptional effort of Polish and Moldovan authorities, citizens and volunteers in their response to the wave of refugees. High on our agenda are also the consequences the war posed on refugees, which we addressed specifically through the Ad hoc Committee on Migration to identify and share examples of best practice in the response to the unprecedented displacement crisis affecting the entire OSCE region. In July, we gathered in Birmingham for our annual session, the first in person since the COVID-19 outbreak. The Birmingham Declaration, which we adopt at the conclusion of the annual session, is a useful tool in promoting an end to the war in Ukraine in line with international commitment. The resolutions adopted in Birmingham underline the OSCE PA's strong commitment to Ukraine and the role of parliamentarians in addressing the impacts of the conflict. On a wider scale, the consequences of the conflict must be addressed also with regard to the implementation of the Sustainable Development Goals, which our Assembly are explicitly supported in past declarations and which have far-reaching effect on promoting sustainable peace through food security, health as well as economic growth and reducing inequalities. And it is also with this in mind, in August last year, President Söderfeld appointed Askar Shakirov as Special Representative on the United Nations Sustainable Development Goals. The OSCE PA has on numerous occasions placed emphasis to the necessity to step up our efforts towards this aim through partnership, innovations, and investments. Since the start of the war, the OSCE PA has held several meetings of the Call for Action Helsinki 50 initiative dedicated to the role of the OSCE in addressing the war in Ukraine and its consequences, with participants expressing support for ending the war and restoring the sovereignty and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders, as well as the need for the OSCE to play a role in promoting dialogue. In line with Chapter 8 of the UNO Charter, under which the OSCE identifies itself as a regional security arrangement, as well as in accordance with relevant UNO General Assembly resolutions, which urge to the OSCE to back the efforts of the United Nations, our Assembly has supported the work of Mr. Amin Awad, including by the facilitating interaction between his office and the OSCE and relevant organizations. Allow me to use this opportunity to express our appreciation and gratitude for excellent cooperation, also manifested through Mr. Howard's active participation in the context of the PA Call for Action Helsinki 50 initiative, as well as through in-person meeting in Vienna with the International Secretariat and his presence here today. We very much look forward to continuing this partnership in the month ahead. Today's discussion marks a valuable opportunity to share insights on the impact of this war in having in the OSCE and consequently in the European security architecture and more broadly on the multilateral rules-based order. Against the grim prospect of a political and operational paralysis of the OSCE, today's debate with hopeful help to further understand why it is important to keep the OSCE fully functional and identify avenues for our Assembly to lend its contribution to achieve such an outcome.
In doing so, we have the privilege to hear the expert and respective views of the head of the delegation of Poland to the OSCE PA, Madame Barbara Bartus, the special envoy of the OSCE Chairperson in Office, Mr. Artur Dmowski, and the former Assistant Secretary General and United Nations Crisis Coordinator for Ukraine, Mr. Amin Awad. This intervention will be enriched by your contribution in the open debate. I hope that in this spirit we will have fruitful and constructive discussions today. So without further delay, I would like to welcome our speakers. First, we will hear from the head of delegation of Poland to the OSCE PA, Madame Barbara Bartus. Next, Special Envoy to the OSCE Chairperson in Office, Mr. Artur Dmowski, will share his consideration. After that, we will hear from former Assistant Secretary General and United Nations Crisis Coordinator for Ukraine, Mr. Amin Awad. Following Mr. Awad's intervention, we will open the floor for the debate. Thank you for your attention. And now, Madame Bartus, you have the floor. Szanowny Panie Przewodniczący, drodzy koledzy. Na początek proszę pozwolić mi jeszcze raz powitać Państwa wszystkich w Warszawie. To niezwykłe, że w roku przewodnictwa Polski w OBWE mogę widzieć w ławach polskiego Sejmu moich przyjaciół z całego świata. Moją radość zakłóca jedynie fakt, że nie możemy traktować tego spotkania jako okazji do świętowania. Agresywna wojna Rosji z Ukrainą zmieniła świat, który znamy. Polska, jak chyba żaden inny kraj, ma wciąż w pamięci II wojnę światową i jej skutki. Nikt, tak jak Polacy, nie zna bólu ciosu zadanego przez najbliższych sąsiadów. Spotykamy się dziś w Warszawie, która blisko 80 lat temu została niemal zrównana z ziemią. Mimo tego, jak widać, nie wszyscy wzięli do serca słowa mojego wielkiego rodaka, świętego Jana Pawła II. Nigdy więcej wojny. To pokój. Pokój musi kierować losami narodów i całej ludzkości. Kryzys bezpieczeństwa w regionie OBWE jest sytuacją nadzwyczajną, ale jak najbardziej realną. Stoimy w obliczu najpoważniejszego załamania architektury bezpieczeństwa od czasu przyjęcia aktu końcowego z Helsinek. Każdego dnia widzimy tragiczne doniesienia. Widzimy miliony Ukraińców, w tym dzieci, tracące domy, bliskich i życie. Brutalna agresja Rosji na Ukrainę spowodowała potężny kryzys humanitarny i w zakresie praw człowieka. Wielu mieszkańców Ukrainy, zwłaszcza kobiet i dzieci, zostało skazanych na ucieczkę ze swojej ojczyzny, na ucieczkę pod gradem bomb, pośpiechu i strachu o jutro. Polska zawsze była i jest gotowa udzielić im schronienia i pomocy, co mijające miesiące udowodniły dobitnie. Polska robi wszystko, co w jej mocy, aby wspierać Ukrainę w każdy możliwy sposób – polityczny, wojskowy i gospodarczy. Nikt z nas, ani obywateli naszych państw nie może czuć się bezpiecznie. Jak powiedział już w 2008 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej profesor Lech Kaczyński po ataku Rosji na Gruzję: dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę. Niestety te prorocze słowa można dziś powtarzać, dodając: dowolny inny kraj na świecie. Agresja Rosji na Ukrainę potwierdziła z pełną mocą, że nieprzestrzeganie praw człowieka w aspekcie wewnętrznym może wywołać daleko idące konsekwencje również w wymiarze zewnętrznym. Siły rosyjskie wciąż popełniają wstrząsające zbrodnie wojenne na okupowanych terytoriach Ukrainy.
egzekucje, wymuszone zaginięcia, akty tortur, nieludzkiego traktowania i przemocy seksualnej. Ukraińcy są stale deportowani do Rosji i na Białoruś. To dzieje się tu i teraz, około 300 kilometrów od tej sali. Bucza i Borydynka, Mariupol i Cherson przejdą do historii jako symbole przerażającej przemocy. Wspólnota OBWE musi zapewnić, że osoby odpowiedzialne za wszystkie zbrodnie wojenne zostaną osądzone i ukarane. Obecna wojna jest swoistym zwieńczeniem obserwowanych od 15 lat negatywnych tendencji w środowisku bezpieczeństwa na obszarze OBWE. Chcę powiedzieć jasno, nie ma powrotu do zasady business as usual w stosunkach z Rosją na żadnym forum międzynarodowym, w tym OBWE. Dopóki Moskwa będzie kontynuowała swoją barbarzyńską wojnę w Ukrainie, to do Rosji należy podjęcie strategicznego wyboru, czy wejść na drogę pokojowej współpracy, czy też kontynuować neoimperialną, agresywną postawę, która przekreśla możliwość dialogu. W obliczu działań jawnie niezgodnych z prawem międzynarodowym organizacje wielostronne takie jak OBWE wciąż mają swoją szczególną wartość i znaczenie. OBWE w ramach koncepcji kompleksowego bezpieczeństwa międzynarodowego działa na rzecz pokoju, ale ma też do dyspozycji wiele instrumentów umożliwiających monitorowanie i dokumentowanie naruszeń praw człowieka. To na przykład mechanizm moskiewski, który w tym roku został uruchomiony już 3-krotnie przez najwyższą w historii liczbę państw w celu zbadania konsekwencji rosyjskiej agresji na Ukrainę w zakresie praw człowieka i kwestii humanitarnych. W tym kontekście pozwolę sobie również przywołać zgłoszoną przez polską delegację i przyjętą przez całe Zgromadzenie Parlamentarne OBWE podczas dorocznej sesji w Birmingham rezolucję Znaczenie wymiaru ludzkiego w kontekście aktualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa OBWE wynikających z rosyjskiej agresji na Ukrainie. Przykładem wpływu OBWE na działanie innych organizacji i szerzej całej społeczności międzynarodowej może być również fakt powołania przez Organizację Narodów Zjednoczonych specjalnego sprawozdawcy ONZ do spraw sytuacji praw człowieka w Rosji. Intencją naszego zgromadzenia powinno być dalsze działanie na rzecz zachowania i rozwijania istniejących instrumentów, procesów i formatów współpracy. Na tym tle szczególne znaczenie ma kontynuowanie tradycji spotkań lub innych konferencji wymiaru ludzkiego organizowanych w Warszawie, w siedzibie Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE ODIHR. Warto pamiętać, że szczególną wartością w współpracy w wymiarze ludzkim OBWE jest liczny udział społeczeństwa obywatelskiego uczestniczącego w spotkaniach i konferencjach na równi z delegacjami państw uczestniczących i wnoszącego cenny wkład do żywych dyskusji prowadzonych podczas tych spotkań. Taki charakter miała też ostatnia dwutygodniowa warszawska konferencja wymiaru ludzkiego, będąca największym wydarzeniem poświęconym upowszechnianiu i ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zorganizowanym przez polskie przewodnictwo w OBWE. Przy tej okazji apeluję, aby Zgromadzenie Parlamentarne OBWE nadal podnosiło we swoich kontaktach ze wszystkimi odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi i ich przedstawicielami kwestię odpowiedzialności za naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka w Ukrainie popełniane przez Rosję. Parlamenty państw uczestniczących OBWE mogą odegrać znaczącą rolę we wspieraniu społeczeństwa ukraińskiego, osób wewnętrznie prześladowanych i uchodźców. Naszym wspólnym wysiłkiem w dalszej perspektywie będzie przyszła odbudowa Ukrainy, a także wspieranie dalszej obecności OBWE w Ukrainie. Przypomnę, że mimo intensywnych działań polskiego przewodnictwa w OBWE, aby uniknąć zamknięcia specjalnej misji obserwacyjnej w Ukrainie, niestety
Federacja Rosyjska nie pozostawiła nam wyboru. Nasze parlamenty mogą również wspierać walkę z rosyjską dezinformacją w kontekście trwającej agresji, czy pomóc w egzekwowaniu odpowiedzialności za zbrodnie wojenne popełniane przez Rosję na Ukrainie. Drodzy koledzy, każdy z nas ma swoją pracę do wykonania. Parlamentarzyści, politycy, obywatele, wszyscy możemy i musimy zaangażować się w pomoc i mówić o tym, co dzieje się w Ukrainie. Obecna sytuacja międzynarodowa spowodowała, że wiele osób poddaje w wątpliwość sens i celowość istnienia organizacji takich jak OBWE. Ja jednak wciąż wierzę, że nasza organizacja pozostaje najlepszym forem dialogu. Musimy połączyć siły, aby odbudować OBWE, uczynić ją silniejszą niż była, aby mogła być jeszcze lepszym i skuteczniejszym mechanizmem dialogu i pokoju w Europie i na świecie. Ale wszyscy musimy pamiętać, nie ma tu drogi na skróty i wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia. Koleżanki i koledzy, obok nas giną niewinni ludzie. Powtórzę jeszcze raz. Jest to krytyczny czas w OBWE. Pokój i bezpieczeństwo są zawsze priorytetem. Musimy pamiętać, razem jesteśmy silniejsi. Dziękuję. Thank you, Madam Bartus, for your precious consideration. The delegation of Poland to the OSCE PA learns the crucial roles in the activities of the PA, and your continued engagement is much appreciated. I will now give the floor to the Special Envoy to the OSCE Chairperson in Office, Artur Dmowski. Thank you. You have the floor. Thank you. Distinguished members of the OSCE Parliamentary Assembly, ladies and gentlemen, thank you for this opportunity to participate in this extremely timely discussion. The current events that we have been witnessing this year have had, as we all well know, an unusual impact on the security environment on the European continent and globally. For months now, Russian army has been targeting civilians in the neighboring European country, bombarding power stations and water supply lines in Ukraine in a deliberate attempt to break the morale of this brave nation. Also, in a side effect result, 2 Polish citizens were recently killed on the territory of Poland. It clearly shows that the war the Russian Federation is waging directly threatens security not only of Ukraine, but of many other nations. The stakes for the international community, including the OSCE, couldn't be higher. By defending the victim, Ukraine, and countering the aggressor, the OSCE also defends the rules-based order as strongly and unequivocally enshrined in the OSCE founding principles. These rules are the very foundation of international security and stability of all of us. The Russian invasion broke the pillars of the comprehensive concept of security. Neither early warning mechanisms nor confidence and security building measures have managed to prevent this massive conventional attack in the heart of the OSCE area in February. In fact, the conventional arms control regime has not been working already for many years, since Russia ceased to implement its commitments under the CFI Treaty in 2007, withdrew from the Open Skies Treaty last year, and conducted very selective implementation of the Vienna document. Faced with the illegal, barbaric and unprovoked war in the OSCE area, which constitutes the biggest existential threat to the OSCE since its creation, the Polish chair had to focus from the beginning of the mandate on how to respond to this war. 9 months later, the war is still raging, and it is becoming even more brutal. Each day,
brings new accounts of deliberate attacks against civilians and vital civilian infrastructure, and evidence of tortures and executions. In the light of all those dramatic facts, unless Russia decides to change this behavior, returning to business as usual in the OSCE is hardly imaginable and acceptable. Ladies and gentlemen, one of the goals of the Russian obstructive tactics within the OSCE was to shut down the organization's structures in Ukraine. It was therefore crucial for the chairman in office to preserve the OSCE presence in Ukraine. That is precisely where the OSCE can and should bring added value. So we are deeply satisfied with the fact that the support program to Ukraine will be continued as the key element of the Polish chairmanship's legacy. At the same time, the spillover effects of the Russian aggression are a sad reality in the OSCE space. Chairman in office, Minister Professor Zbigniew Rau, was actively engaged in reducing tensions in the whole area of the OSCE responsibility by paying visits to all the missions and each region affected by instability and uncertainty. And OSCE field operations remained an essential input of this organization into the regional security. In a longer-term perspective, we believe the OSCE acquis should and must be preserved. We have to hold on to what we have inherited. The set of trust-building instruments, military confidence-building measures, conflict cycle mechanisms are undoubtedly worth preserving. Even if they were unable to make a difference prior to 24 February, we may still need them in the future. The basic OSCE principles are not negotiable. While being open to dialogue, which is the essence of the organization, we should not be misguided into thinking that the problem lays in the OSCE principles or that they are outdated. In fact, we don't need to reinvent them. We can always discuss modernization of the OSCE working methods, but we should never negotiate the principles. We should all wish to see a predictable security architecture in Europe founded on reliable political and military instruments. However, the 24th February marks a reality check. We are not there yet. Any discussion about trust and confidence measures today would be premature. No progress can be achieved when there is a lack of basic trust among states, and the rules we all subscribe to are being continually broken every day. OSCE functions now in an emergency mode. However, the declining trend is not irreversible. If political will re-emerges, all necessary instruments are there. There is one condition. Russian army has to withdraw from Ukraine, and the Russian Federation must return to compliance with the international law. Adaptation in order to keep OSCE as relevant as possible must be founded on principles, requires courage and caution, and must not allow concessions and appeasement. We are convinced that we have managed throughout this year to maintain the core functions of the organization. However, more work will be required in the future in order to ensure long-term effectiveness of this complex structure. The OSCE still remains a useful platform of dialogue for a vast majority of countries in the Euro-Atlantic and Eurasian area. It is our collective responsibility to continue the mandate of the organization in order to fulfill its fundamental goal of preventing wars and building trust and cooperation among the participating states. Thank you for your attention. Thank you, Mr. Dmowski. We highly value the engagement of the Polish chairmanship in this challenging year, and we are looking forward to the upcoming OSCE Ministerial Council
and rely on your wise leadership. And I now give the floor to former Assistant Secretary General and United Nations Crisis Coordinator for Ukraine, Mr. Amin Howard. The floor is yours. Thank you, Mr. Chairman. I'm very happy to be here. Distinguished Madam President Margareta Sederfeld, Distinguished Secretary General, Special Envoy, the Marshals of the Senate who are with us, the parliamentarians, honorable member of parliaments, dear guests, ladies and gentlemen. I'm privileged to be here with all of you today. I'm thankful and grateful for the invitation extended to me by the Secretary General Roberto Mantella, and I thank him and the Parliamentary Assembly for constructive and mutually reinforcing cooperations since the onset of this horrible war. Throughout my tenure as the United Nations Crisis Coordinator representing Secretary General in Ukraine, I recall my successful visit to Vienna, facilitated by the Vienna Office of the Parliamentary Assembly, which offered valuable opportunities for productive and innovative and insight and dialogue from within Ukraine with the OSCE participating states, representative of the OSCE Secretariat, and the Parliamentary Assembly. Also, I recall my operational and robust online discussion on important issues related to Ukraine from Ukraine with members of the Parliament from the OSCE Parliamentary Assembly with a view to delivering and actioning important operational issues related to the conflict in Ukraine and as it relates to the people of Ukraine themselves. From the outset, I want to inform you that I had the pleasure to share a history and a long journey of cooperation with the OSCE institution during the last three decades, where of conflicts in the CIS, Southeastern Europe, and the whole cycles of wars, destruction, peace, reconciliation, return and integration, capacitating institutions, and addressing most of acute issues of national minorities, preventive statelessness, and citizenship in these regions. I cherish the journey, the accomplishments, and the friendship I picked up along the way. A hell of an experience, an unforgettable journey, really. Now, the world really is not in a good place. And let me turn to Ukraine. The takeaway of this devastating conflict. First, I commend and welcome the timely theme of this year's autumn meeting, the war in Ukraine, the role of the OSCE and the national parliaments in response to the conflict and future reconstruction. It's timely. And I refer to the fact that parliamentarians, particularly in the context of Parliamentary Assembly, as the OSCE, of course, can play a crucial role in shaping policy making on security arrangements, arms control, confidence security building measures, both domestically and regionally, but also in engaging interparliamentary diplomacy and far-reaching, actionable dialogue. In this context, I congratulate you for numerous initiatives and activities your Assembly has undertaken in relation to Ukraine, as well as President Sederfeld's initiatives to reinforce your toolbox in an operational manner through appointments of special representatives and visits to Ukraine and neighboring countries. The situation in Ukraine is dire. We are witnessing on a daily basis destruction of vital infrastructure, as mentioned before, isolated communities throughout the country, and numerous human suffering, not only on the front lines, but on both sides of the lines, and on those territories that have changed hands, but also in the hinterlands, in villages and towns in the countryside all over Ukraine. The suffering is visible if you drive through that country. On the direct impact of the war on the people, 18 million people are impacted out of 41 million people, and perhaps more, since our statistics may not be accurate enough. The conflict so far displaced 7 million people internally, and I think more, but also over 15 million people opted to cross international borders because of conflict, seeking refuge, or because of living conditions that worsened during the last few months because of the massive destruction that the country is facing. 15 million people cross international borders. This is a historical moment for the world to think, to reflect, and to really gear up to prepare for a comprehensive but yet operational response to this
crisis. The magnitude of this devastation I have not witnessed in my 33 years of action in this humanitarian area. As the situation worsens, there is a growing direct linkage that we see between the whole energy sector that is destroyed and being destroyed and the food security, the water, the health, and other vital services, livelihood, which require life-saving type of intervention, other crises that the country goes through. Energy cannot be isolated from the rest of other sectors of life. And those people who moved out and they continue to move with this freezing temperature are basically looking for warm places, whether in their country or abroad. And we are just at the beginning of winter. We have a long journey. They have a long journey. The impact, the huge negative impact on agricultural production, according to the Food and Agriculture Organization, resulted in a reduction of some 25% of the rural population involvement in agriculture, and a higher number, 38% to 40%, on the contact line. They dropped out of that field. Also, as the increase in production costs for crops and livestock described as drastic, expenditure on food among rural households increased dramatically, and it's also in urban areas. As we also see globally, there is inflation and there is increase in global food and cost of living. Traditional coping mechanism that Ukrainians used to deploy vanished. And now people are resorting to adopting a negative coping mechanism if ever they're able to find coping mechanism. For those providing assistance, the challenges remain unimaginable. For all of these peoples who are providing assistance, especially in particular the national societies and associations, the Ukrainian communities throughout the country, the growing size of the sector of the population that are in need for life-saving support, the vast geographical area to cover in that huge country with the challenges of war, safety, insecurity, physical harm, difficulties with the transport system that almost does not exist because of the destruction of train station, railway tracks, highway, bridges, and the lack of fuels. The country is slowly being brought to a grinding standstill. In particular, I would like to see the following issues perhaps needing immediate attention by the international community with the support also of all of you and the OSCE Parliamentary Assembly. One, I think we have to manage relation and maintaining coordination with the government at all levels with consistent and proactive efforts. We have to be proactive. We have to go to them and not wait for them to come to us. I witnessed that also in Kiev. We have to reach out to the government because they have the information. They know the woes that they're facing and their population is facing, and we have to continue these bridges of communication at all levels. Invest in joint comprehensive analytics in a common platform while information and data are available to inform strategic decision-making by OSCE and partners on a host of complex, important issues that are moving and moving fast. Maintaining and strengthening political and operational contingencies and preparedness on a variety of macro issues, food, security, durable solution, in even non-government-controlled areas and different levels, with different levels and several entities. Regularly reviewing and keeping adaptability on policies and a forward-leaning posture in such a fast-moving, volatile context. This is a new experience to a lot of the agencies that they have been around for 50 or 75 years or 100 years. And we really need to stick together and deploy all experiences, all resources, all power in our hand to turn the situation around as it gets worse and worse. Indeed, focusing on the immediate needs while looking ahead, connecting peace, development, humanitarian action on issues such as food security, locally and globally, are important. Ukraine is not in an island. The impact on the production and export of food did impact the world at large. Therefore, I think supporting the continuity of the Secretary General Black Sea Grain Initiative and for its benefit for Ukraine, but also global food stability and availability. It's a fragile kind of agreement that we have. It stopped, interrupted. There was a doubt whether it would be extended, successfully extended. Let's keep it going, while also
join the global effort to identify a host of other fertile pockets in the globe, that if such shocks happen as the one that's happened and happening now in Ukraine, the world has elevated the place of food security on the global agenda. Because not only wars, climate change, unpredictability, and other factors that dictate that we do so, and we do not sit idle and react after the fact. Preparedness is the name of the game in the face of complexity. Political engagement and strategic positioning, given the challenges associated with the pace, of the complexity, and the magnitude of this crisis, should, we have never seen before, should really be one of our day-to-day automated type of responses. We should engage in robust promotion for a massive environmental efforts and other related sustainable development goals, implementation in Ukraine to repair and offset the damage and impact of the war, and support Special Representative Shakirov, and of course support also the work of Special Representative Ambassador Henrik Velatsan and the new support program for Ukraine, among other initiatives that your esteemed Assembly and other OSCE institutions are taking. And should engage also in direct dialogue with national Ukrainian civil societies, communities, municipalities of towns and villages, NGOs, Red Cross societies, and the communities at large. As I said before, new energy is supreme, and the increased aerial attacks on the energy structure brought about devastation and hardship to millions of people in rural and urban areas. All types of energy sources were impacted, be it coal, gas, nuclear, or oil. Almost 40% of Ukraine's energy infrastructure has been damaged and continues to be damaged. Therefore, the government also estimated that 10 million people are without access to energy. This is a call for help. The most important factor of all of this is access to heating and hot water as we speak. A sizable number of population, as I said, have been moving to other places. But as millions of people are impacted, I think the whole issue of energy need an energy platform, need a direct discussion with the G7, with the G20, with the IFIs, international financial institutions, to really make sure that there is a watchdog that is watching energy, and not only in Ukraine, but surrounding areas, and also try to really engage as many expert agencies as possible and arrange and deploy resources and expertise to really contain and rescue this situation. Do not leave it to rhetoric and description of the situation itself, but let's try to translate that into operational, practical steps and a roadmap to really change the situation. My last point, point number 12, is engage in a durable solution from the start. Put the last first. In conflicts, we wait for the conflicts to finish, and then we start durable solution, repair and rehabilitation, reconstruction, return. I think here we have a very clear situation where that has to be turned around, and durable solutions have to start now from the start of the war, although the war started 9 months ago, in a very robust manner, and again engage stakeholders on that. Before I conclude, I would like to thank Poland for its cooperation, especially with me when I was the crisis coordinator for Ukraine. I very much appreciate the bold but skillful management of this chairmanship period during a very difficult time. I'm grateful, and I think we're lucky to have Poland at this time in history when the war took place, well-placed, experienced, historically and otherwise. And I also look forward to work with North Macedonia, a country that I spent 4 years in, a whole tenure, 3 rolling emergencies, the Kosovo crisis in '99, the Southern Serbia crisis, access to Macedonia, and then Macedonia's own civil war in 2001 until the Ohrid Agreement was provided and people went back. And I look forward to working with that country, with small but experienced with crisis, and I think they will manage. Mr. Chairman, allow me to conclude by thanking you and the whole Parliamentary Assembly for allowing me to present you the most pressing needs of the people of Ukraine, and I am of course available for questions and look very much forward to continuing this excellent cooperation. I thank my friend from the General Assembly,
the Parliamentary Assembly in Vienna for all the logistical work taking care of me, in particular Francesco Pagani and other colleagues and his staff, and Roberto Mantella's staff for making this happen. Thank you very much. Thank you, Mr. Ward, for your intervention. And really, the cooperation with the United Nations is a key asset for the OSCE PA. By joining forces, we can enhance our effectiveness and bring tangible results. I will now open the floor to our debate. In order for those who wish to intervene, allow me to kindly ask you to please limit your intervention to 2 minutes, please, because we are very, very late. First person, Daniela Derider from Germany. You have the floor, Madam. Ja, sehr geehrter Herr Vizepräsident Alisar, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen mich zunächst der Kollegin Barbara Bartusch und der polnischen Delegation für die kurzfristige und exzellente Organisation dieser Herbsttagung danken. Es ist ausgesprochen wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir uns heute hier treffen können, denn wir müssen uns sehr bewusst sein, dass die Parlamentarische Versammlung der OSZE in diesen harten Tagen ein wichtiger Anker für Hoffnungen ist. Und ich bin überzeugt, dass uns nach wie vor mehr verbindet, als uns trennt. Seit dem 24. Februar 2022 sind wir alle Zeuginnen des schwersten Angriffs auf die europäische Friedensordnung. Und wir erinnern deshalb von dieser Stelle aus Russland daran mit aller Härte und allem Nachdruck, dass die Schlussakte von Helsinki und die Pariser Charta weiterhin Bestand hat. Den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands verurteilen wir mit aller Schärfe. Wir solidarisieren uns mit der Ukraine und sind sehr froh, dass die Kolleginnen und Kollegen aus der Werchowna Rada auf unserer Herbsttagung hier heute dabei sein können. Als Parlamentarische Versammlung müssen wir geeint und entschlossen bleiben und wir kämpfen gemeinsam mit den Ukrainern für das Existenzrecht des ukrainischen Volkes, die Souveränität und die Integrität der Ukraine. Und wir fordern Russland deshalb auch von dieser Stelle aus, auch wenn Sie heute nicht dabei sind, bedingungslos und vollständig ihren Rückzug aus der gesamten Ukraine zu begehen, und zwar die Krim eingeschlossen. Die illegalen Annexionen der ukrainischen Gebiete werden wir schon gar nicht, wenn sie durch Scheinreferenden zustande gekommen sind, anerkennen. Und damit stehen wir auch an der Seite der Vereinten Nationen. Es ist völlig inakzeptabel, dass Russland als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates wiederholt mit dem Einsatz von Atomwaffen droht. Und die Weltgemeinschaft darf sich nicht in nukleare Geiselhaft nehmen lassen. Und auch die Sicherheit des Kernkraftwerkes Saporischschja ist wegen der Kämpfe akut gefährdet. Deshalb muss umgehend eine kampffreie Sicherheitszone um das Atomkraftwerk herum geschaffen werden. Und es ist gut, dass Rafael Mariano Grossi mit seinem Team von der IAEA-Generaldirektion sich darum bemüht. Wir teilen, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber auch die Sorgen und die Befürchtungen der Republik Moldau oder der polnischen Nachbarn Russlands, die ihre Sicherheit ebenfalls von Russland bedroht sind. Der Krieg gefährdet darüber hinaus die globale Sicherheit und verschärft die Spannungen in Zentralasien und im Südkaukasus. Zudem möchte ich von dieser Stelle hier als Sonderbeauftragte für Osteuropa auch an Präsident Lukaschenko appellieren, sich nicht weiter zu einem de facto Unterstützer für die russische Aggression zu machen und darüber hinaus alle politischen Gefangenen in Belarus freizulassen. In voller Solidarität mit der Ukraine sagen wir, Russland muss diesen völkerrechtswidrigen Krieg sofort beenden und zu den grundlegenden Werten und Prinzipien der OSZE zurückkehren. Das ist die wichtigste Aufgabe unserer Tagung heute. Den Zeitpunkt für Verhandlungen aber bestimmt die Ukraine, aber sie darf sich dabei auch unserer Solidarität und Unterstützung gewiss sein. Vielen Dank. Thank you, dear colleague. Now the floor is from Mrs. Irene Charalambidis from Cyprus. Thank you, dear colleagues. In contradiction to the aspirations of those who drafted the Helsinki Final Act, the sovereignty and territorial integrity of Ukraine is being violated. At the same time, a nightmare scenario of a nuclear catastrophe
is once again casting a heavy shadow over Europe, an energy crisis is having a hefty toll on our economies, and a food crisis is threatening the fragile stability in our immediate neighborhood. What is more, the recent missile incident in Poland shows that the threat of escalation continues to loom large. The accusations, which were not confirmed at the end, could have terrible implications for stability in Europe and the rest of the world if NATO was implicated. This is why, despite the fact that the OSCE's toolbox seems to be needing an overhaul, the OSCE's comparative advantage has always been its inclusivity. Chances for dialogue, therefore, are extremely significant. Conflict prevention, as well as mediation and peace-building capabilities, being a core part of OSCE's toolbox, need to be further reinforced. Efforts such as the donor-funded support program for Ukraine, launched by contributing OSCE participating states, are encouraging. However, effective deterrence will only come through the existence of efficient security guarantees. More than 15,000 Ukrainians have sought shelter in Cyprus, including Ukrainian children who attended Cypriot schools. Cyprus supports Ukraine's accession prospect, and we have consented to the adoption of sanctions in full solidarity with the Ukrainian people, but at the severe expense of our economic and diplomatic relations with Russia, where others offer shelter to Russian oligarchs. It must be understood that violations of international law are equally undermining our rules-based order, be it in Kherson or Varosha, be it in Lugansk or in the Aegean. Thank you. Thank you. Now the floor is for Mr. Selami Altintog from Turkey. You have the floor, dear colleague. No, it's Mr. Yusuf Bazar. Sorry. Change. Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım, öncelikle Agit ve sonbahar oturumuna ev sahipliği yapan Polonya'ya teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ayrıca Parlamenterler Konferansı'nın Ukrayna'ya karşı savaş başlıklı panelistlerime de teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna meselesi önümüzde duran en büyük krizlerden biri olarak toplantımızın ana konusu olmaktadır. Bu bağlamda Türkiye, Rusya Federasyonu'nun yasa dışı askeri saldırısının neden olduğu bu zorlu dönemde Ukrayna'nın ve Ukrayna halkının yanındadır ve olmaya devam edecektir. Turkey strongly supports the sovereignty, political unity and territorial integrity of Ukraine. Bu saldırganlık uluslararası hukukun yanı sıra Agit taahhüt ve ilkelerinde açık bir ihlalidir. Ukrayna'ya yönelik bu yasa dışı savaş durmalıdır. The aggression is clear violation of the international law as well as the OSCE commitments and principles. European security architecture is being harmed due to this violation. Türkiye olarak Ukrayna'nın egemenliğini, siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz. And Turkey strongly supports the sovereignty, political unity and territorial integrity of Ukraine. Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia ve Kherson vilayetlerinin ilhak edilmesine yönelik yasa dışı teşebbüsü reddediyoruz. We rejected the so-called unilateral referenda and attempted illegal annexation of Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia and Kherson. Ayrıca Kırım Yarımadası'nın ilhakını da tanımadığımızı hatırlatmak istiyoruz. We would like to remind that we do not recognize the illegal annexation of Crimea. Öte yandan Ukrayna'da sivil can kayıplarına, şehirlerin ve sivil altyapının tahrip edilmesine tanık olmaktan üzüntü duyuyoruz. On the other hand, we regret for witnessing the continuation of loss of human lives and massive destruction of Ukrainian cities and civilian infrastructure. Bugün Ukrayna maalesef özellikle kadınların ve çocukların zarar gördüğü ağır bir insani krizin merkezi haline gelmiştir. Today, Ukraine has unfortunately become an epicenter of humanitarian crisis, where mostly women and children are harmed. Nükleer güvenlik konusundaki endişelerimizi tekrarlamak istiyoruz. Bölgemizde yeni bir Çernobil faciası istemiyoruz.
We would like to repeat our concerns regarding the safety of Zaporozhye nuclear power plant. Türkiye, Montreux Sözleşmesi'ni de lafzına ve ruhuna uygun ve hassas bir şekilde uygulamaya devam ediyor. Ukrayna'daki durum Montreux Sözleşmesi'nin önemini bir kez daha ortaya koydu. Bugün çatışmalar Karadeniz'e daha fazla yayılmadıysa Türkiye'nin uyguladığı sorumlu tutum sayesindedir. Turkey continues to precisely implement of Montreux Convention in line with its letter and spirit. The situation in Ukraine has clearly demonstrated the importance of the Montreux Convention once more. The conflicts have not spread farther to the Black Sea today. It is thanks to Turkey's responsible attitude. Son olarak Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda sağlanan Karadeniz tahıl girişimine dair İstanbul Anlaşması diplomasinin gücünü kanıtlamıştır. Müzakerelere dayalı çözümler savaş döneminde dahi mümkündür. Yine Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen esir takası da diplomasinin yararını bir diğer örneği teşkil etmektedir. The Black Sea grain deal, which has been brokered by Turkey and the United Nations, has proven the power of diplomacy. Negotiated settlements are possible even during the times of war. Prisoner swap deal that has also been facilitated by Turkey was another example of the effective use of diplomacy. Türkiye, uluslararası hukuka dayalı olarak Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışı temin edecek müzakereleri kolaylaştırmanın yollarını aramaya devam edecektir. Teşekkür ediyorum. In this vein, Turkey will continue her efforts aimed at reviving the diplomatic talks for a just, fair and lasting peace on the basis of international law. Thank you very much. Okay. Please, dear colleague, can you respect the 2 minutes because we are very late. Now the floor is for Mr. Andrei Unko from Germany, please. You have the floor. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, niemand in diesem Raum verurteilt nicht den völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine. Und wir tun das auch in immer schärferen Worten. Aber ich glaube, dass die Aufgabe der OSZE Parlamentarierversammlung weitergehen muss. Ich glaube, dass, und das fehlt mir zurzeit, dass wir uns auch den Kopf darüber zerbrechen müssen, welche Initiativen, welche diplomatischen Initiativen möglich sind. Wir haben gerade den Beitrag des türkischen Kollegen gehört. Und es ist gut, dass das Weizenabkommen ausverhandelt wurde. Und da haben auch viele gesagt, dass Diplomatie nicht mehr möglich ist. Ich kann das jetzt nicht weiter ausführen, aber ich glaube, wir brauchen auch solche Initiativen bei aller Verurteilung dieses Krieges. Es ist jetzt in der Diskussion, welche Folgen hat der Krieg auch für die OSZE. Ich habe den Prozess in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates lange mitbekommen. Ich habe die Suspendierung der Rechte der russischen Abgeordneten 2014 mitbekommen, die dann wieder zurückgenommen wurde und dann jetzt auch den Ausschluss dort im März mitgetragen. Ich will darauf hinweisen, dass der Europarat einer anderen Logik folgt, konventionsbasiert ist, regelbasiert ist, während im Zentrum der OSZE der Dialog stehen müsste. Und ich wäre dagegen, dass wir eine ähnliche Entwicklung in der OSZE sehen würden, weil die OSZE ist die vielleicht letzte internationale Organisation, in der noch ein Dialog möglich ist, und daran würde ich gerne festhalten. Vielen Dank. Thank you. Now the floor is for Mrs. Lucy Potlokla from Czech Republic. Thank you, Mr. Chair. As you may know, within its EU presidency, the Czech Republic organized Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs. In Prague, we hosted not only EU committees, but also candidate countries and guests. One of our main priorities was obviously Ukraine and its post-war reconstruction. Those of you who visited the conference will hear my words
for the second time, but we also say that repetition is a mother of wisdom. We must not forget that the Russian aggression didn't begin on 24 February this year, but already at the turn of 2013 and 14, when Russia occupied Crimea in complete violation of international law. At that time, the international community did not stand up for the integrity of Ukraine forcefully enough. There is not a single person in Europe who wouldn't feel the consequences of this turning a blind eye approach, but the people of Ukraine feel it in the most cruel and painful way. Here I would very much like to quote the words of our former president, Václav Havel, which once said, "For many centuries, there has been a slight Russian problem that Russia doesn't know exactly where it begins and where it ends. Even though it is the biggest country in the world, they still feel they are a little bit small and they are threatened by the tiny neighbors around them." I would now add to that statement by saying that it is now more than ever absolutely vital that we, the smaller and the larger neighbors, stick together to form a democratic dam, a bulwark against the aggressive, expansionist character of Putin's sick terrorist regime, that in the future we should be similarly vigilant, alert, but also united and consistent in the event of any outbreaks of further conflicts that might start to smolder in Europe at any time. The conclusions that we adopted at the conference are very strong. By the vast majority of votes, we condemn the organization of Russian illegal sham referenda in the regions within the internationally recognized borders of Ukraine. And I have to shorten my speech, of course. We should also support in every possible way dissidents and the cells of inner resistance in Russia and Belarus. That is how our friends in all democracies helped us at the time of communist regime in the Czech Republic. Dear colleagues and friends, we should stop beating about the bush and name things properly and how they really are, because we are not diplomats. We are members of parliaments, and we can and we are expected to express our opinions openly and frankly. Thank you, Madame. Now the floor is for Mr. François Thibault from France. You have the floor. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la Présidente de délégation de Pologne de la paix OSCE, chers membres de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, l'expression qui va suivre n'engage pas la position diplomatique de la France, mais celle de mon parti que je représente, le Rassemblement national. Comme d'autres l'ont déjà précédemment rappelé, cela fait aujourd'hui plus de 9 mois que la Fédération de Russie a attaqué injustement l'Ukraine. Il s'agit d'un acte éminemment regrettable qui ne participe pas de la désescalade et de toute tension dans le monde. Aujourd'hui, lors de cette réunion d'automne, je pense que nous serons tous d'accord pour dire que cette guerre qui est injuste a beaucoup trop duré. Après tant de morts, tant de bombardements, tant de sanctions, tant de menaces, d'atrocités, de terrorisme et de territoires perdus puis repris, il est grand temps de penser à la sortie de la guerre et à l'après-guerre, notamment politique, humaine et économique. Alors, cependant, parce que nous pensons au peuple ukrainien, à son avenir, aux peuples et aux États membres, nous souhaitons commencer à envisager les pistes de la sortie de crise pour un retour vers la paix le plus rapidement possible. Pour que cette sortie de crise soit possible, il faut amorcer une désescalade et apporter des garanties mutuelles qui sont en termes de sécurité, qui peuvent également se matérialiser par des engagements sur le nucléaire, les menaces militaires ou les dégâts aux infrastructures civiles qui ont eu lieu sur le sol ukrainien ou tiers. La France, tout en soutenant fermement et évidemment inconditionnellement l'Ukraine, a maintenu le contact avec la Russie, affirmant que la diplomatie serait le seul et unique outil vers la fin d'un conflit. La France, elle, doit garder une position d'équilibre et d'indépendance dans la résolution de ce conflit pour ne pas faire de la France et d'autres pays des pays co-belligérants. Alors, l'OSCE, la France pourrait évidemment jouer un rôle dans cette éventuelle médiation vers une fin rapide du conflit. Alors pourquoi ne pas organiser une conférence pour la paix qui pourrait se tenir en France, par exemple, avec tous les pays autour de la table et évidemment la Pologne qui nous accueille aujourd'hui. Alors je vous rappelle l'acte final d'Helsinki et aussi de la charte qui a été la pierre angulaire de l'OSCE, la charte de Paris, auquel les termes disent la solidarité entre les peuples, aussi bien que les desseins communs qui animent les États participants, devraient mener à surmener les confrontations issues de la nature des relations passées. Alors permettez-moi de conclure en citant le général de Gaulle. Ce qu'il faut surtout pour la paix, c'est la compréhension des peuples. Les régimes, nous le savons, c'est des choses qui passent, mais les peuples, eux, ne passent pas. Dziękuję bardzo. Thank you. Now the floor is to Mr. Mark Pritchard from Great Britain. You have the floor. Thank you.
I don't know about you colleagues, but I thought the comments by the Polish Foreign Minister were very honest and very refreshing about the future of this organisation. And I think we need to have candid friends and have candid discussion rather than just warm words and patting each other on the back. The fact is that the aggressive war against Ukraine is now spreading not just all over Europe, whether it's cutting off energy supplies in Moldova, whether that's hyperinflation in many countries represented here today, but also into North Africa around food insecurity and in sub-Saharan Africa. So this war is not just restricted to Ukraine. It is impacting millions of people in our own countries and beyond even the membership of this organization. And it is likely to get worse rather than better unless we take action. Now, of course, Ukraine is not NATO's border. It is not the European Union's border. But it is freedom's border. And that isn't a soundbite. That is reality. Because if Russia win and succeed in Ukraine, they will come for the Baltics next. They will come from Moldova next, which will spread into Romania. So we make tough and difficult decisions today, or we have to make even more difficult decisions in the future. We have a choice in this assembly to continue to just offer warm words and motions and platitudes, which are important and have their place in diplomacy. But to add to that, 3 words: weapons, 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 in order to achieve peace, peace, peace. Thank you. Thank you, dear colleague. Now the floor is for Mr. Kyriakos Agiani from Cyprus. Thank you. Today marks 9 months since Russia's invasion and war of aggression against Ukraine, which, like any war, involves clear violation of core international law principles. In these 9 months, terrible damages has been caused in terms of human loss, displacement, and the complete destruction of a significant part of Ukraine's economy output. What is more, the risk of further escalation is omnipresent. The much-treated scenario of the use of weapons of mass destruction, as well as the risk of serious sabotage or accidents at nuclear power plants, cannot be ruled out. The recent attacks around the Zaporizhzhia nuclear plant have caused global alarm, as they may result in the gravest consequences and pose a threat to international peace and security. Nuclear facilities that are used for civilian purposes must under no circumstances be instrumentalized or, worse yet, weaponized in the hands of parties involved in armed conflicts. Cyprus is suffering the dire consequences of Turkey's invasion and ongoing occupation and knows only too well the consequences of war. Therefore, Cyprus has an additional reason to stand by Ukraine for the same international law principles that have been flagrantly violated in Cyprus and will continue to do so despite the significant economic and diplomatic border and despite the fact that Cyprus did not witness the same resolve on behalf of the international community vis-à-vis the aggressor, Turkey, as that rightly show for Ukraine. We, as parliamentarians, have to find ways in order to facilitate dialogue efforts to end the conflict in line only with international commitment. Thank you very much. Thank you. Now the floor is for Mr. Denis Ducarme from Belgium. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'emblée vous dire combien, au nom de la délégation belge, nous sommes fiers d'apporter ici aujourd'hui à Varsovie notre soutien, notre solidarité au peuple ukrainien, à l'État ukrainien, mais également à l'armée ukrainienne. Vous dire
également combien nous sommes parfaitement dans la ligne du discours d'introduction prononcé par la présidente de la Chambre, empreint à la fois d'humanité et de force, et nous continuerons à fournir du matériel médical, accueillir un certain nombre de réfugiés, mais également fournir des armes à l'armée ukrainienne qui en a besoin pour se défendre aujourd'hui de la Russie, qui a foulé aux pieds le droit international, qui foule aux pieds les valeurs même de l'OSCE, de son acte fondateur. Et nous devons naturellement, par rapport à ça, aussi réagir vivement par rapport au choix de M. Poutine, qui, au-delà de frapper aujourd'hui l'armée ukrainienne, s'en prend aux civils pour les laisser morts de peur, morts de froid, morts de faim, et peser ainsi sur le conflit. Alors ça nous laisse, nous, au niveau de l'OSCE, face à notre problème existentiel. La Russie s'est exclue de fait de nos réunions. Devons-nous aller plus loin aujourd'hui? En tout cas, c'est certain, et ça se répète depuis un certain nombre d'années, les hésitations des démocrates souvent sont traduites par leurs adversaires comme étant une faiblesse, et ça se répète depuis les accords de Munich. Je vous remercie. Merci. The floor now is for Mr. Mikita Poturev from Ukraine. I hope the floor is yours. Goes well. I'm happy that millions of Ukrainians don't have any opportunity to hear these conversations about dialogue, because they're staying in their dark apartments without water, without heat, without television, without radio, without telephone connection. We are members of Ukrainian delegation, don't have any connection with our families in Kyiv and Kharkiv for 2 days since yesterday's terroristic attack. New, again, terroristic attack against our country. I'm happy that millions of old people in Ukraine, pensioners, who stay in their cold apartments, having no opportunity to go in the street because elevators don't work. And it's hard to go from 8th floor, 7th floor, even 5th floor. And even if they had this opportunity, what could it change? All stores are closed. You can't buy food. This summer in Birmingham, Assembly decided to change rules and procedures of this organization so that membership of aggressor state, I'm not talking about Russian Federation or Belarus, but any aggressor state, can be suspended. Committee for Rules and Procedures designed these changes. The only thing we have to do this time in Warsaw is to imply these amendments. I hope that we have will to make these small changes. Again, it's not about concrete country. It's not about dismissing, firing, throwing off. It's about suspension. It's still, it is still keeping the window open or door open for dialogue. If we still think that dialogue is possible with terrorist state
headed by criminal regime. But okay, let's try. Let's try if we forget about other great supporters of dialogues. Herr Hitler in Munich, or Tavarish Stalin, who also was great supporter of dialogue about fate of Baltic states of Finland in 1939 and 1940. So yes, if we still think that the dialogue with this creature in Kremlin is possible, let's try. Let somebody try. And we as Ukraine, as you remember, starting from our president and all members of parliament and all members of government, we always stress, yes, yes, we are ready to speak with Russians. We don't believe in dialogue with this regime, but with new Russian legal government. We are ready. We even now are ready. And food agreement showed our readiness and our goodwill. So, colleagues, I ask you to support this very principle for the future of this organization decision and to change rules and procedures so that we, as organization for security and cooperation, can show that we can protect security and we can fight for cooperation. So as Ukraine now is fighting for freedom and democracy. Because if we are not able even to suspend membership of aggressor state, for us, Ukrainian delegation, it will be, unfortunately, a necessity to think about suspension of our membership. Thank you. Thank you, dear colleague. Now we have a right of reply, and the floor is for Mr. Aidi from Turkey. You have the floor, dear colleague. Thank you, President. Actually, I am very sorry to interrupt the general, trend of this session. Dear President, the members of the Assembly, this is an assembly of 57 members countries which work in accordance with the scheduled agenda. And apparently the current agenda is the aggression of Russia in Ukraine. But unfortunately, our Cypriot colleagues, having difficulty to stick to rules and procedures of this assembly, they try to blame us with unsubstantiated arguments. I hope they will not continue like this by focusing on bilateral issues rather than the general issues of this honorable assembly. Thank you very much. Thank you. Okay, thank you, dear colleague. It was the last speaker for the moment. We have to move to the afternoon, the rest of the intervention this afternoon after the panelists. And now I invite you for the opening of the photo exhibition. Thank you very much. Allez, ça c'est fait. We have microphone on because I think visuals. I found it later. Was it? It was green, so I don't know. Yeah, to speak. I think. No? Yeah. Now it's open. It's open. I hope they heard you. No, I think. Yeah. Did you hear me? No. Yeah. No, you were clear. But yeah, there was no. It's interesting technology. There was nothing here to. No. If they didn't hear us. If we were not heard, they would have said.